Okay, in balance, in yesterday's class, we have discussed about two types of forces that are associated with reciprocating mass in the slider crank mechanism. So, force is F is equal to m into r omega square cos theta plus m into r omega square cos 2 theta by n, cos 2 theta by n. So, the first term is known as primary accelerating force, and second term is known as secondary accelerating force. First one is primary accelerating force, and next one is secondary accelerating force. So in slow speed engines, and if n is very much greater than 1, so in that situation, the secondary accelerating force will be less, very much less compared to the primary accelerating force, and we usually neglect in this secondary accelerating force in slow speed engines, and is n is greater than 1, and in slow speed engines we usually neglect the secondary accelerating force because it is a very less quantity. So coming to primary accelerating force, it is m into r into omega square into cos theta. So we all know that inertia force will be acting opposite to the acceleration of any body. సో ఇక్కడ చూడండి, స్లైడర్ క్రాంక్ మెకానిజం ఇక్కడ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ రొటేట్ అవుతుంది. సో యువర్ యువర్ పిస్టన్ ఆర్ రెసిప్రోకేటింగ్ మాస్ ఈజ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్. సో టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ డైరెక్షన్లో మనకి ఈ మాస్ రెసిప్రోకేటింగ్ మాస్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుందో మనకి ఈ యాక్సిలరేషన్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది. సో దిస్ ప్రైమరీ యాక్సిలరేటింగ్ ఫోర్స్ ఈజ్ acting along left side. So inertia force will be opposite to the accelerating force, and that inertia force will be towards right. So inertia force of that is associated with that reciprocating mass will be m into r omega square cos theta. So and it is opposite to the primary accelerating force. Our primary accelerating force is towards left, and your inertia force, which is an unbalanced force acting on that system, which is acting towards right. So due to this inertia force, so number of two forces acting on that engine frame. సో ఫస్ట్ లింక్ ఉంది కదా, సో ఫస్ట్ లింక్ అనేది యాక్చువల్గా ఒక ఫ్రేమ్. సో ఆ ఫిక్స్డ్ లింక్ మీద మనకి ఇనర్షియా ఫోర్స్ వల్ల మనకి టూ ఫోర్సెస్ అనేవి ఎక్సెట్ అవుతున్నాయి. సో డ్యూ టు దట్ ఇనర్షియా ఫోర్స్ విచ్ ఇస్ అన్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ దట్ సిస్టమ్, సో there are two forces acting on that engine frame. Due to that inertia force, they are F21 and F41. F21 and F41. So F21 is nothing but this is the force exerted by the crankshaft on the main bearings. సో అంటే మనం ఇక్కడ కన్స్టెంట్ ఫోర్సెస్ అండ్ అప్లైడ్ ఫోర్సెస్ గురించి మనం స్టాటిక్ ఫోర్స్ అనాలిసిస్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు చెప్పాం. సో ఎక్కడైతే రెండు లింక్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయో, సో అక్కడ కన్స్టెంట్ ఫోర్సెస్ అనేవి మనకి కన్స్టెంట్ ఫోర్స్ ఆ మెకానికల్ జాయింట్ దగ్గర కన్సిడర్ చేస్తాం ఇన్ స్టాటిక్ ఫోర్స్ అనాలిసిస్ ఆర్ ఇన్ డైనమిక్ ఫోర్స్ అనాలిసిస్. సో ఇక్కడ మనకి ఈ ఫస్ట్ ఇంజిన్ ఫ్రేమ్ అండ్ ఈ క్రాంక్ సెకండ్ లింక్, సో ఈ జాయింట్ దగ్గర కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. సో ఎట్ దిస్ మెకానికల్ జాయింట్, సో one force will be applied by the link 1 on 2, that will be F12, and another force will be applied by the member 2 on 1. They both are equal and opposite. So they are action and reaction forces. This is F21. So this is the force exerted by the crankshaft on the bearings. So F21 is the force exerted by the crankshaft on the main bearings. And F41, this is nothing but the normal force.
So these two forces are acting on the engine frame due to the unbalanced inertia force. So as F21 is inclined to x-axis with some angle, so we can divide this F21 force into two components. One is a horizontal component and another one is vertical component. So F21 two components resolve చేద్దాం. First one ఏంటంటే FH21. So first force is FH21. So first component is FH21, and I can divide the force into one another component, that is vertical component, that will be FV21. So F21 has two components. F21 has two components. One is a horizontal component and one is a vertical component. So this horizontal component is known as an unbalanced shaking force on the system. F21 ఏమంటారంటే అన్బ్యాలెన్స్డ్ షేకింగ్ ఫోర్స్ అంటారు. అన్బ్యాలెన్స్డ్ షేకింగ్ ఫోర్స్ అంటారు, విచ్ ఇస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద సిస్టమ్. సో మనకి ఇక్కడ FV21 అండ్ F41. సో మీరు స్లైడర్ క్రాంక్ మెకానిజం అనేది మనకి యాక్చువల్గా ఐ మీన్ ఒక ప్లేన్లో అది రొటేట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ FV21 అండ్ F41 ఈ రెండు బ్యాలెన్స్ అవుతాయి. సో ఎందుకంటే ఇంజిన్ ఫ్రేమ్ అది ఫిక్స్డ్ వన్, సో అది వై డైరెక్షన్ ఏం మూవ్ అవ్వట్లేదు కదా, సో ఈ ఎటువంటి మోషన్స్ లేవు. సో ఇక్కడ FV21 అండ్ F41 ఈ రెండు కూడా బ్యాలెన్స్ అవుతాయి. FV21 ఈజ్ ఈక్వల్ టు F41, ఇట్ ఈస్ ఏ వెర్టికల్ కాంపోనెంట్. సో ఈ రెండు ఫోర్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి. బట్ సో FV21 is acting downwards and F41 will be acting upwards. సో ఇక్కడ టూ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్. సో FV21 and FV41. So they are equal and two opposite forces. So on the engine frame we have three forces. So first one is FH21 and next one is FV21 and FV41. So these three forces are acting on the engine frame due to the inertia force. So first force FH21, this is an unbalanced shaking force acting on that system. Unbalanced shaking force. And FV21 and FV41, they both are vertical forces and they are equal and opposite. So they are equal, opposite and separated by a distance. And separated by some distance. సో ఒక టూ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్ ఉండి అవి వాటి మధ్య సమ్ డిస్టెన్స్ అనే ఉంది అంటే దే కన్స్టిట్యూట్ ఏ కపుల్. సో టూ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్ అయితే దే కన్స్టిట్యూట్ ఏ కపుల్. కపుల్ విల్ బి యాక్టింగ్ ఆన్ దట్ సిస్టమ్. సో ఇక్కడ FV21 అండ్ F41, సో ఈ రెండు ఫోర్సెస్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ బట్ దే కన్స్టిట్యూట్ ఏ అన్బ్యాలెన్స్డ్ షేకింగ్ కపుల్. So as they are equal and opposite and separated by some distance, so they constitute an unbalanced, they form an unbalanced shaking couple. Unbalanced shaking couple. So మీరు ఇక్కడ ఈ F21 అండ్ F41, సో ఇక్కడ F21 యొక్క magnitude and direction of this force and couple on changing with the rotation of the crank angle theta. సో మీకు టీటా యాంగిల్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అంటే, ఇప్పుడు టీటా యాంగిల్ చేంజ్ అవుతుంది అంటే
సో ఇండైరెక్ట్గా మీకు ఈ F21 అండ్ F12 ఈ డైరెక్షన్స్ కూడా ఏమవుతాయి, చేంజ్ అవుతాయి. సో ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ దీస్ అన్బ్యాలెన్స్డ్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ టీటా, ఐ మీన్ టీటా కొంచెం చేంజ్ అయిందంటే F21 డైరెక్షన్ కూడా ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అవుతుంది. సో ఈ టీటా మీద డిపెండ్ అయ్యి ఈ F21 యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది, F21 మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంది. So unbalanced shaking force and unbalanced couple will change with the rotation of the crank angle theta. So theta rotation, crank angle rotation change అయింది అంటే magnitude and direction of the unbalanced force and unbalanced couple will also change. సో ఈ షేకింగ్ ఫోర్సెస్, ఐ మీన్ ఈ షేకింగ్ ఫోర్స్ వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే, షేకింగ్ ఫోర్స్ కాజెస్ వైబ్రేషన్స్ ఆన్ ద సిస్టమ్, సో వైబ్రేషన్స్ ఆన్ ద ఫ్రేమ్. సో షేకింగ్ ఫోర్స్ F21 F21H అనే షేకింగ్ ఫోర్స్ ఉంది కదా, దానివల్ల లీనియర్ వైబ్రేషన్స్ అనేవి వస్తాయి. సో ద magnitude and direction of the unbalanced force and unbalanced couple go on changing with respect to the crank rotation angle theta. So what are the effects of these unbalanced force and unbalanced couple? So the unbalanced force, that is the shaking force. So shaking force, unbalanced shaking force. So that is horizontal component of F21. So FH21, it produces linear vibration of the frame. It produces linear vibration of the frame. So due to this force, the unbalanced shaking force, the mechanism will vibrate in the linear direction. In the horizontal direction. సో ఈ అన్బ్యాలెన్స్డ్ షేకింగ్ ఫోర్స్ వల్ల మనకి సిస్టమ్ మొత్తం కూడా లీనియర్ డైరెక్షన్లో వైబ్రేట్ అవుతుంది. సో ఈ డైరెక్షన్లో వైబ్రేట్ అవుతుంది. సో బట్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ కపుల్ కూడా ఉంది కదా, అన్బ్యాలెన్స్డ్ కపుల్ వల్ల మనకి ఆసిలేటింగ్ వైబ్రేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో షేకింగ్ కపుల్ వల్ల ఆసిలేటింగ్ వైబ్రేషన్స్ అండ్ షేకింగ్ ఫోర్స్ వల్ల లీనియర్ వైబ్రేషన్స్ వస్తాయి. సో వీటిని మనం మినిమైజ్ చేయాలి, అందుకోసం మనం బ్యాలెన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. So shaking couple is formed by two forces. First one is vertical component of Fe21 and next one is F41. So this shaking couple
produces an oscillating vibration. Produces an oscillating vibration. సో ఇలా ఏంటంటే షేకింగ్ ఫోర్స్ వల్ల మనకి లీనియర్ వైబ్రేషన్స్ వస్తున్నాయి కదా, దీనివల్ల స్మూత్ రన్నింగ్ అనేది ఉండదు ఇంజిన్ది. సో అందుకోసం మనం దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. సో షేకింగ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ద ఓన్లీ unbalanced force on the system. So it may hamper the smooth running of the engine. May have F21 shaking force is only unbalanced force. It may hamper the smooth running of the engine. So and for that reason we need to balance that shaking force. So shaking force ni balance చేయాలి. సో మనకి ఐ మీన్ ఈ m ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ కాస్ థీటా ఈ ఇనర్షియా ఫోర్స్ వల్ల మనకి టూ ఫోర్సెస్ వస్తున్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే F21 అండ్ ఇంకొకటి F41. సో F21 టూ కాంపోనెంట్స్, ఒకటేమో హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్, సో ఇంకొకటి వెర్టికల్ కాంపోనెంట్. అలాగే F41 ఈజ్ కంప్లీట్లీ యాక్టింగ్ అలాంగ్ వై యాక్సిస్. సో దీస్ త్రీ ఫోర్సెస్ అనేవి ఏంటంటే అన్బ్యాలెన్స్డ్ షేకింగ్ ఫోర్సెస్. సో అన్బ్యాలెన్స్డ్ కపుల్ ఫామ్ చేస్తుంది. సో మనం ఈ అన్బ్యాలెన్స్డ్ కపుల్ అండ్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్ వల్ల సిస్టమ్ మీద వైబ్రేషన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇంజిన్ అనేది స్మూత్గా రన్ అవ్వదు. సో అందుకోసం ఏంటంటే ఈ ఇనర్షియా ఫోర్స్ని మనం ఏం చేస్తాం అంటే మినిమైజ్ చేస్తాం. సో వీ నీడ్ టు బ్యాలెన్స్ దిస్ ఇనర్షియా ఫోర్స్. బ్యాలెన్స్ ఐ మీన్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి, బట్ ఏంటంటే కంప్లీట్గా బ్యాలెన్స్ చేయడం అనేది అవ్వదు. It is not possible, not at all possible to balance it completely and only some modification can be made. So this is our slider crank mechanism.
ఓకే. ఐ మీన్ ఇందాక మనం ఆల్రెడీ ఈ ర్యాంక్ అనేది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతుందని అనుకున్నాం. సో అప్పుడు మనకి యాక్చువల్గా ఈ పిస్టన్ అనేది ఈ డైరెక్షన్లో అది యాక్సలరేట్ అవుతుంది. ఇది ప్రైమరీ యాక్సలరేటింగ్ ఫోర్స్ డైరెక్షన్. ప్రైమరీ యాక్సలరేటింగ్ ఫోర్స్ అనేది లెఫ్ట్ డైరెక్షన్లో ఉంది. దీని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత అంటే ఎం ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ కాస్ టీటా. సో మనకి ఇప్పుడు దానికి ఆపోజిట్గా ఇనర్షియా ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుందని చెప్పాము. ఆ ఇనర్షియా ఫోర్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ విచ్ ఇస్ సేమ్ యాజ్ ప్రైమరీ యాక్సలరేటింగ్ ఫోర్స్ బట్ ఇన్ ది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో this is same as primary accelerating force but it is in the opposite direction. This is the inertia force. This is an unbalanced force. ఈ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్ వల్ల సిస్టమ్ మీద సమ్ షేకింగ్ కపుల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఇనర్షియా ఫోర్స్ ఈ ఎం ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఒమేగా కాస్ థీటా అని మనం ఏం చేస్తాము, ఐ మీన్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి. దాన్ని కంప్లీట్గా బ్యాలెన్స్ చేయడం అవ్వదు. అది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ రీజన్ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఆల్రెడీ రొటేటింగ్ మాసెస్ యొక్క బ్యాలెన్స్ చూసాం. సో సపోజ్ ఇలా ఒక షాఫ్ట్ ఉంది అంటే, సో మనం ఒక మాస్ అనేది దానికి అటాచ్ అయి ఉంది అంటే, సో అదొక షాఫ్ట్ సపోజ్ ఇలా ఒక మాస్ అటాచ్ అయి ఉంది. సో ఇది ఎప్పుడైతే మనకి ఈ షాఫ్ట్ రొటేట్ అవుతుందో మనకి సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో విచ్ ఈస్ యాక్టింగ్ రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో అవుట్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మనకి సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఇలాంటి సిస్టమ్ను మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే ఏం చేసాము, ఆపోజిట్గా ఆ మాస్కి ఇక్కడ ఎంతైతే సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో సో దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మనం అంతా సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ వచ్చేలాగా దానికి ఆపోజిట్గా డయామెట్రికల్లీ ఆపోజిట్గా సేమ్ అంతే సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ వచ్చేలాగా మనం ఇంకొక మాస్ దానికి ఎగ్జాక్ట్గా ఆపోజిట్గా ప్లేస్ చేస్తాం సేమ్ సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ వచ్చేలాగా. బట్ ఈ టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్ అంటే ఇది రొటేటింగ్ మాసెస్ బట్ దిస్ ఈజ్ అ రెసిప్రోకేటింగ్ మాస్. సో ఈ రెసిప్రోకేటింగ్ మాస్ వల్ల మనకి ఏంటంటే సిస్టమ్ మీద సమ్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్ వస్తుంది. అదేంటంటే ఇనర్షియా ఫోర్స్. అది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత అంటే దాన్ని ఎం ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ కాస్ థీటా. ఇది ఓన్లీ ప్రైమరీ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్. దీంతో పాటు ఇంకొక సెకండరీ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్ కూడా ఉంది. అదేంటి ఎం ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ ప్లస్ కాస్ టూ థీటా బై ఎన్. బట్ స్లో స్పీడ్ ఇంజన్స్ లో సెకండరీ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్ అనేది నెగ్లిజిబుల్ అని చెప్పాను. సో ఈ ఇనర్షియా ఫోర్స్, ఈ ప్రైమరీ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్ మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలి అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం ఒకసారి చూడండి. సో మనకి యాక్చువల్గా ఎం ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ కాస్ థీటా అనేది మనకి యాక్చువల్గా టువర్డ్స్ రైట్ ఉంది. సో మనం ఒక మాస్ ప్లేస్ చేద్దాం. ఆ మాస్ వల్ల ఏంటంటే ఈ ఎం ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ అనేది ఏమవ్వాలంటే క్యాన్సిల్ అయిపోవాలి. సో ఇది ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తే మనకి దీనికి ఆపోజిట్గా కాంపోనెంట్ వస్తుంది. ఇది యాక్చువల్గా రైట్ సైడ్ ఉంది కదా, ఇది రైట్ సైడ్ ఉంది ఈ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్. దీన్ని మనం మినిమైజ్ చేయాలి అంటే ఆర్ దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి అంటే మనం ఎగ్జాక్ట్గా దీనికి అంటే ఈ డైరెక్షన్లో రావాలి. మనకి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మనం ఒక కాంపోనెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయగలగాలి. ఈ డైరెక్షన్లో సేమ్ ఎం ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ కాస్ థీటా. సో ఇంత ఫోర్స్ ఈ కాంపోనెంట్ వచ్చేలాగా మనం ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. ఐ మీన్ ఏదో ఒక మాస్ ప్లేస్ చేయాలి ఈ డైరెక్షన్లో, ఈ కాంపోనెంట్ వచ్చేయాలి లెఫ్ట్ డైరెక్షన్లో దీనికి ఆపోజిట్గా. ఓకే. సో దానికోసం ఏం చేస్తారంటే యూజువల్గా ఈ క్రాంక్ ఉంది కదా, ఈ క్రాంక్కి ఎగ్జాక్ట్గా ఆపోజిట్గా మనం మాస్ ప్లేస్ చేస్తాం. ఈ క్రాంక్కి ఐ మీన్ ఎగ్జాక్ట్గా ఆపోజిట్గా మీకు ఇలా మాస్ ప్లేస్ చేయండి. ఓకేనా, ఇది బ్యాలెన్సింగ్ మాస్. ఇది బ్యాలెన్సింగ్ మాస్. సో ఇక్కడ వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడండి బ్యాలెన్సింగ్ మాస్. సో సపోజ్ ఇక్కడ ఈ రెసిప్రోకేటింగ్ ఐ మీన్ పార్ట్స్ అనేవి ఎంతైతే మాస్ ఉందో సేమ్ నేను ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ చేసే మాస్ కూడా నేను అంతే తీసుకున్నాను. సపోజ్
స్మాల్ m తీసుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ ఈ క్రాంక్తో పాటు ఇది యాక్చువల్గా క్రాంక్ ఎక్స్టెన్షనే కదా సేమ్, ఇది కూడా అంతే ఒమేగా తోటి ఏమవుతుంది, అది రొటేట్ అవుతుంది. సో క్రాంక్ ఎక్స్టెన్షన్లో తీసుకున్నాం కదా, సో సేమ్ ఇది కూడా సేమ్ ఒమేగాతో ఐ మీన్ రొటేట్ అవుతుంది. సో ఒక అంటే ఇప్పుడు ఈ మాస్ అనేది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈ పాయింట్ అది ఏమవుతుంది, రొటేట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు రొటేట్ అవుతుందంటే ఈ మాస్ వల్ల కూడా సమ్ సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదా, ఈ డైరెక్షన్లో సమ్ సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సెంట్రిఫుగల్ ఫోర్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, దాని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత ఉంటుంది. సో ఇక్కడ క్రాంక్ లెంత్ సపోజ్ స్మాల్ అని అనుకోండి, సేమ్ అంతే రేడియస్ ఇక్కడ తీసుకోండి, మీకు ఎంత వస్తుంది, సేమ్ సెంట్రిఫుగల్ ఫోర్స్ ప్రొడ్యూస్ ఎంత వస్తుంది, m×r/ω² వస్తుంది. సో బట్ ఇది యాక్చువల్గా ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది, బట్ మీకు దీనికి రెండు కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి కదా, m×r/ω²కి మనకి ఇక్కడ రెండు కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, ఒకటి హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ అండ్ ఇంకొక వెర్టికల్ కాంపోనెంట్ కింద మనం దాన్ని రిజాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, ఈ m×r/ω² ఈ డైరెక్షన్లో ఈ క్రాంక్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవుతుంది. సో దీనివల్ల ఏంటి, ఇలా ఒక కాంపోనెంట్ వస్తుంది, సేమ్ ఈ వెర్టికల్గా ఇంకో కాంపోనెంట్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది, θ డిగ్రీస్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ యాంగిల్, సో ఇక్కడ θ డిగ్రీస్ ఉంది కదా, సేమ్ హారిజాంటల్ తోటి ఈ క్రాంక్ చేసే యాంగిల్ θ. సో ఎగ్జాక్ట్గా దానికి ఆపోజిట్గా ఉన్న ఈ యాంగిల్ ఈ హారిజాంటల్ లైన్కి సేమ్ ఆ క్రాంక్ యొక్క ఎక్స్టెన్షన్కి ఇక్కడ θ డిగ్రీస్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఈ సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ని రెండు కాంపోనెంట్స్ కింద రిజాల్వ్ చేయొచ్చు, ఒకటేమో హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్, ఇంకొకటి ఏంటి వెర్టికల్ కాంపోనెంట్. సో యాక్చువల్గా మాస్ వల్ల ఈ డైరెక్షన్లో సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, అది ఎంత అంటే m×r/ω². సో దీన్ని రెండు కాంపోనెంట్స్ కింద రిజాల్వ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ ఉన్న ఈ సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్కి హారిజాంటల్ లైన్కి ఉన్న యాంగిల్ θ. సో ఇప్పుడు ఈ కాంపోనెంట్ ఏమవుతుంది, కాస్ కాంపోనెంట్ కదా, m×r/ω² కాస్ θ. సో ఇండైరెక్ట్గా ఇది బ్యాలెన్స్ అయినట్టే చూడండి, ఎందుకంటే మీ ఇనర్షియా ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది, టువర్డ్స్ రైట్ ఉంది. సో టువర్డ్స్ రైట్ ఉంది, మీ ఇనర్షియా ఫోర్స్ టువర్డ్స్ రైట్ ఉంది. బట్ మీరు ఈ కౌంటర్ మాస్ ఆర్ బ్యాలెన్సింగ్ మాస్ ప్లేస్ చేయడం వల్ల సేమ్ ఈ m×r/ω² కాస్ θ ఎంతైతే వచ్చిందో అంతే సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ కాంపోనెంట్ ఆపోజిట్గా వస్తుంది. ఇది రైట్ సైడ్ వస్తుంది, ఇదేమో లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది. మీరు కౌంటర్ మాస్ ప్లేస్ చేయడం వల్ల ఇంత సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ ఈ కాంపోనెంట్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది. ఓకేనా, సో అలాగే బ్యాలెన్స్ చేయొచ్చు. బట్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే, సో ఆ ఒక్క కాంపోనెంటే రావట్లేదు మనకి, ఎక్స్ట్రాగా ఇంకో కాంపోనెంట్ కూడా వస్తుంది, అది సైన్ కాంపోనెంట్. సో m×r/ω², m×r/ω² యొక్క ఒక హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ m×r/ω² కాస్ θ. బట్ మనకి ఇంకో కాంపోనెంట్ కూడా ఎక్స్ట్రాగా వస్తుంది, అది m×r/ω² సైన్ θ. ఈ ఫోర్స్కి రెండు కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, ఒకటి ఈ హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్, ఇంకోటి ఈ వెర్టికల్ కాంపోనెంట్. ఈ హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ m×r/ω² కాస్ θ అనేది యాక్చువల్గా దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది, ఈ ఇనర్షియా ఫోర్స్ ఈ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. ఓకే, సో బట్ ఏంటంటే ఎక్స్ట్రాగా ఇంకో కాంపోనెంట్ వస్తుంది, అది ఏంటంటే m×r/ω² సైన్ θ. సో m×r/ω² సైన్ θ అనేది మనకి ఎక్స్ట్రాగా వచ్చే కాంపోనెంట్ m×r/ω² సైన్ θ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే ఈ రెసిప్రొకేటింగ్ పార్ట్స్ వల్ల వచ్చే అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్ని మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు ప్లేస్ ఏ కౌంటర్ మాస్ విచ్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ టు ద క్రాంక్. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ అప్రోచ్ టు బ్యాలెన్స్ ద unbalanced force that is produced by the reciprocating masses. సో
ఆ అప్రోచ్ రాద్దాం. జస్ట్ ద బేసిక్ అప్రోచ్ ఆఫ్ balancing the shaking force is by addition of a rotating counter mass at radius r directly opposite to the crank. సేమ్ crank కి ఆపోజిట్ గా ప్లేస్ చేయాలి. అండ్ ఆ కౌంటర్ మాస్ అనేది సేమ్ రెసిప్రొకేటింగ్ పార్ట్స్ యొక్క మాస్ ఎంత ఉందో అంతే మాస్ తీసుకుంటాము. సేమ్ రేడియస్ ఆరే తీసుకుంటాం క్రాంక్, which however provides ఓన్లీ ఏ పార్షియల్ బ్యాలెన్స్. సో ఇది అప్రోచ్, బట్ ఏంటంటే ఓన్లీ పార్షియల్ బ్యాలెన్స్ మాత్రం అవుతుంది. ఎందుకంటే మనకి ఎక్స్ట్రాగా ఓన్లీ పార్షియల్ బ్యాలెన్స్. సిన్స్ m into r into omega square sin theta force is an unbalanced force. సో ఎక్స్ట్రాగా ఇంకో కాంపొనెంట్ వస్తుంది m into r into omega square sin theta. సో అందుకు పార్షియల్గా మాత్రమే బ్యాలెన్స్ అవుతున్నట్టు. సో ఇది ఇంకో పాయింట్ రాస్తున్నాను. దిస్ కౌంటర్ మాస్ ఈజ్ ఇన్ ఎడిషన్. ఈ పాయింట్ నేను టుమారో డిస్కస్ చేస్తాను, బట్ ఏంటంటే దీని ఎక్స్టెన్షన్ చెప్పేస్తాను ఇప్పుడు చూడండి. దిస్ కౌంటర్ మాస్ ఈజ్ ఇన్ ఎడిషన్ టు ద మాస్ used to balance the rotating unbalanced due to the mass at the crank pin. Due to the mass at the crank pin. సో మనకి యాక్చువల్గా ఈ బేసిక్ ప్రొసీజర్ యూజ్ చేసి మనం బ్యాలెన్స్ చేసాము. బట్ ఏంటంటే మనకి m ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ సైన్ టీటా ఇది ఏంటంటే ఎడిషనల్గా వచ్చిన అన్బ్యాలెన్స్డ్ కాంపోనెంట్ ఇది. సో దిస్ ఈస్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ కాంపోనెంట్ దట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్. మనకి ఇక్కడ ఈ ఇనర్షియా ఫోర్స్ అండ్ ఈ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ వల్ల వచ్చిన ఈ హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ రెండు కూడా బ్యాలెన్స్ అవుతున్నాయి. బట్ ఒక అన్బ్యాలెన్స్డ్ కాంపోనెంట్ m ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ కాస్ థీటా సైన్ థీటా అనేది మనకి యాక్చువల్గా సిస్టమ్ మీద యాక్ట్ అవుతుంది. సో ఈ m ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ సైన్ థీటా అనేది యూజువల్గా క్రాంక్ రొటేషన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఇఫ్ థీటా ఈజ్ జీరో, యువర్ m ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ విల్ బీ జీరో. Sorry, m into r into omega square sin theta is 0, but at some critical crank angles that magnitude will be very very large. So ఒకసారి చూడండి. సో బట్
but the rotating mass also has a component m into r into omega square sin theta perpendicular to line of stroke. సో పర్పెండిక్యులర్ టు లైన్ ఆఫ్ స్ట్రోక్ అంటే లైన్ ఆఫ్ స్ట్రోక్ అంటే మీకు తెలుసు అంటే పిస్టన్ ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది, సో అది లైన్ ఆఫ్ స్ట్రోక్ అంటాం. ఓకేనా, పర్పెండిక్యులర్ టు లైన్ ఆఫ్ స్ట్రోక్ విచ్ ఈస్ అన్బ్యాలెన్స్డ్. సో ఎం ఇంటూ ఆర్ ఒమేగా స్క్వేర్ సైన్ థీటా అనేది పర్పెండిక్యులర్ టు లైన్ ఆఫ్ స్ట్రోక్ యాక్ట్ అవుతుంది. సో విచ్ ఈస్ అన్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్ విచ్ రిమైన్స్ అన్బ్యాలెన్స్డ్. సో ఈ ఎం ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ సైన్ థీటా అనేది మనకి యాక్చువల్గా ఐ మీన్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ కాంపోనెంట్ ఏది ఉందంటే ఐ మీన్ ఎం ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ సైన్ టీటా. సో ఒకవేళ టీటా అనేది 0 డిగ్రీస్ అలాగే 180 డిగ్రీస్, ఎప్పుడైతే క్రాంక్ 0 డిగ్రీస్ అండ్ 180 డిగ్రీస్ రొటేట్ అవుతుందో ఈ పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్లో మనకి ఈ అన్బ్యాలెన్స్డ్ కాంపోనెంట్ ఎంత అవుతుంది, ఈ పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్లో మనకి అన్బ్యాలెన్స్డ్ కాంపోనెంట్ ఎంత అవుతుంది, సైన్ 0 సైన్ 180 కూడా 0. సో మనకి ఎం ఇంటూ ఆర్ ఒమేగా స్క్వేర్ సైన్ టీటా అనేది 0 అయిపోతుంది. ఓకేనా, ఎందుకంటే సైన్ 0 అండ్ సైన్ 180 సో ఇది మినిమం. సో 0 డిగ్రీస్ 180 డిగ్రీస్ దగ్గర ఈ అన్బ్యాలెన్స్డ్ కాంపోనెంట్ అనేది 0 అవుతుంది. సో ప్రాబ్లం లేదు, సిస్టమ్ మీద ఇంకా ఫోర్స్ పడదు వెర్టికల్ డైరెక్షన్లో. బట్ ఎట్ టీటా ఈజ్ 90 డిగ్రీస్ అండ్ ఎట్ టీటా సో 90 డిగ్రీస్ దగ్గర చూడండి ఎంత అవుతుంది, ఎం ఇంటూ ఆర్ ఒమేగా స్క్వేర్ సైన్ π/2 దట్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్ విల్ బి ఎం ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్. సో m into r into omega, so this is the maximum value of that unbalanced component which is acting on that system in the I mean perpendicular to the line of stroke. So perpendicular to the line of stroke direction లో m into r into omega square మొత్తం ఫోర్స్ అంటే మీకు ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ లో సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ మొత్తం కూడా పర్పెండికులర్ గా యాక్ట్ అవుతుంది సిస్టమ్ మీద. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే టూ అండ్ ఐ మీన్ అది యాక్చువల్గా మనకి సిస్టమ్ యాక్చువల్గా టూ అండ్ ఫ్రో మోషన్ చేయాలి, బట్ ఏమవుతుందంటే అప్ అండ్ డౌన్ జంప్ అయిపోతుంది ఈ ఫోర్స్ వల్ల. అది ఒకసారి చూడండి, సిస్టమ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది స్లైడర్ క్రాంక్ మెకానిజం కదా. సో ఎప్పుడైతే టీటా 90 డిగ్రీస్ అవుతుందో సో ఎప్పుడైతే మనకి టీటా అనేది 90 డిగ్రీస్ అవుతుందో టీటా 90 డిగ్రీస్ అవుతుందో సో అప్పుడు ఏంటంటే మనకి మొత్తం ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవుతుంది, సో యాక్చువల్లీ ఈ క్రాంక్కి మనం ఏం చేస్తాము, ఆపోజిట్గా కౌంటర్ మాస్ ప్లేస్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఐ మీన్ ఇక్కడ ఉంది, సో దీనివల్ల సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ ఎంత ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే మొత్తం కూడా వెర్టికల్ కాంపోనెంటే. ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఐ మీన్ ఎం ఇంటూ ఆర్ ఒమేగా స్క్వేర్ కాస్ టీటా ఇదేమో ప్రైమరీ యాక్సిలరేటింగ్ ఫోర్స్, దానికి ఆపోజిట్కి ఇనర్షియా ఫోర్స్ ఉంది. దాని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత అంటే ఎం ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ కాస్ టీటా, సో బట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో ఈ ఫోర్స్ ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మనం కౌంటర్ మాస్ ప్లేస్ చేసాం. బట్ ఈ పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ లో ఎప్పుడైతే టీటా 90 డిగ్రీస్ అవుతుందో ఎం ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ కాస్ టీటాను బ్యాలెన్స్ ఏం చెయ్యదు ఈ కౌంటర్ మాస్ అనేది. కాకపోతే ఆ మొత్తం ఫోర్స్ అనేది వెర్టికల్ గా యాక్ట్ అవుతుంది సిస్టమ్ మీద. సో మొత్తం ఫోర్స్
ఇప్పుడు ఓన్లీ ఈ కౌంటర్ మాస్ వల్ల వచ్చే ఫోర్స్ మొత్తం అంతా కూడా vertical గా యాక్ట్ అవుతుంది. సో దీన్ని ఏం బ్యాలెన్స్ చేయట్లేదు, బట్ కంప్లీట్ గా సిస్టమ్ మీద vertical గా యాక్ట్ అవుతుంది. సో ఇంత m×r/ఒమేగా² కాస్ థీటా m×r/ఒమేగా² ఇది మొత్తం కూడా vertical గా యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చే ఎఫెక్ట్స్ ఏంటంటే సో mechanism mechanism tends to jump up and down జంప్ అప్ అండ్ డౌన్. సో మెకానిజం మొత్తం కూడా యాక్చువల్లీ ఈ డైరెక్షన్లో, ఈ వెర్టికల్ డైరెక్షన్లో యాక్చువల్గా ఫోర్సెస్ అనేవి m×r/ఒమేగా² అనేది అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్ ఇప్పుడు. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, సిస్టమ్ మొత్తం కూడా వైబ్రేట్ అవుతుంది. సో అప్ అండ్ డౌన్ మొత్తం జంప్ అవుతుంది, జంప్ అప్ అండ్ డౌన్. సో ఈ వైబ్రేషన్స్ అనేవి విత్ ఇన్ ద లిమిట్ ఉంటే పర్లేదు, బట్ ఏంటంటే m×r/ఒమేగా² అనేది చాలా ఎక్కువ పెద్ద ఫోర్స్ అవుతుంది. సో దీనివల్ల ఏంటి, ఖచ్చితంగా ఎక్కువ లార్జ్ వైబ్రేషన్స్ వస్తాయి సిస్టమ్కి. దానివల్ల సిస్టమ్ కొలాప్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో సిస్టమ్ అనేది సరిగ్గా వర్క్ అవ్వదు. సో అందుకోసం ఏంటంటే, సో యూజువల్గా మనకి ఇక్కడ సపోజ్ ఇక్కడ స్మాల్ ఎమ్ ఉందనుకోండి, స్మాల్ ఎమ్ రెసిప్రొకేటింగ్ మాస్ ఉంది. సో దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే మనం స్మాల్ ఎమ్ కౌంటర్ మాస్ తీసుకుంటాం. కంప్లీట్గా దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే ఇనర్షియా ఫోర్స్ m×r/ఒమేగా² ని ఇంటూ కాస్ట్ కంప్లీట్గా బ్యాలెన్స్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఎంతైతే మాస్ ఉందో రెసిప్రొకేటింగ్ మాస్, అంతే మాస్ నేను ఈ క్రాంకింగ్ ఆపోజిట్గా తీసుకుంటా. బట్ ఏంటంటే దీనివల్ల ఒక పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ ఎప్పుడైతే థీటా 90 degrees అవుతుందో వైబ్రేషన్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ వచ్చేస్తున్నాయి. సో దానివల్ల సిస్టమ్ అనేది ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకోసం ఏం చేస్తామంటే ఇది ఇది అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్ ఓకే, బట్ ఈ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్ని కంప్లీట్గా బ్యాలెన్స్ చేయను. కంప్లీట్గా బ్యాలెన్స్ చేయకుండా ఈ మాస్ ఉంది కదా, సపోజ్ ఇది 60 kg అనుకోండి, నేను దాంట్లో జస్ట్ 2/3 చేస్తాను. 2/3 అంటే 40, సారీ 2 అంతే కదా, 2/3 40 అంటే ఈ 60 kg అనుకోండి. ఒరిజినల్ రెసిప్రొకేటింగ్ మాట అంటే పిస్టన్ యొక్క బరువు మీకు సపోజ్ మాస్ అని 60 kg అనుకోండి. ఈ 60 kgలో నేను నేను ఏం చేయొచ్చు, ఈ క్రాంక్కి ఆపోజిట్గా 60 kg ప్లేస్ చేయొచ్చు. బట్ నేను 60 kg ప్లేస్ చేయను. 60 kg ప్లేస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఒక పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ థీటా 90 degrees అయ్యేసరికి ఈ ఈ వెర్టికల్ కాంపోనెంట్ చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది. దానివల్ల టూ మచ్ వైబ్రేషన్స్ వస్తాయి. సో అందుకోసం నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ కౌంటర్ మాస్ అనేది 60 kg ప్లేస్ చేయను. నేను జనరల్గా 2/3 ప్లేస్ చేసుకుంటా, అంటే 40 kg మాత్రమే ప్లేస్ చేస్తాను. సో అప్పుడు థీటా 90 degrees అయిందనుకోండి, అప్పుడు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత వస్తుంది, 40 ఇంటూ సమ్ r/ఒమేగా². సో ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఎంతో కొంత తగ్గింది కదా, 40 ఇంటూ r/ఒమేగా². ఒకవేళ ఇది మొత్తం 60 kg మొత్తాన్ని తీసుకున్నాను అనుకో, నాకు ఎంత అవుతుంది, 60 ఇంటూ r/ఒమేగా². బట్ అందుకోసం ఏంటంటే ఈ రెసిప్రొకేటింగ్ మాసెస్ని కంప్లీట్గా బ్యాలెన్స్ చేయను నేను. జస్ట్ ఏంటంటే ఓన్లీ సమ్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ దట్ రెసిప్రొకేటింగ్ మాస్. సో ఆ సమ్ పార్ట్ని మాత్రమే నేను బ్యాలెన్స్ చేస్తాను. సో ఫైనల్ పాయింట్ ఇది. సో టు minimize the effect of unbalanced force, effect of unbalanced force
That is unbalanced force is m into r into omega square sin theta. A compromise, a compromise usually compromise is usually made, that is 2 by third of the reciprocating mass is balanced. బట్ ఏంటంటే మీరు 2/3 చేయక్కర్లేదు, అంటే మనం నెసెసిటీ బట్టి అంటే ఎంత ఫ్రాక్షన్ కావాలితే అంత ఫ్రాక్షన్ మనం బ్యాలెన్స్ చేయొచ్చు. సో దీన్ని కంటిన్యూషన్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాము. కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది, బట్ ఏంటంటే వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను, ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే వినండి. ఒకసారి ఎస్ఎస్ తర్వాత టెక్స్ట్ బుక్ కూడా చదవండి. ఓకేనా? ఓకే, అటెండెన్స్ సబ్మిట్ చేసి లీవ్ అవ్వండి. So please stop the recording and send me the recorded session link.